Assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that post box, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. So, dann bauen wir mal für den Postboten etwas Neues. Danach gehen wir nachher an die seltenen Metalle abliefern, gell? Oh fuck, das ist genau im BB-Gebiet. Da vorne kommen nämlich die Fäden, aber es heißt nichts Gutes. Oh, Wop. Ah, mir auch halt genau ein paar Meter neben mir abgestellt sein. Oh, wer ist gleich? Ja, passiv gleich. So vorne. Ah, warte, wir trinken einmal was. Na, all topped up. Hab's doch gesagt. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. Sam, I see you've arrived at the designated site. Good. When you're ready. Ich muss aus dem Zeitregen bitte raus. So zerlegt sich alles noch unter meine Finger. Ich meine, das finde ich geil, ja, aber... Good work, Sam. That's a fine-looking postbox. If you access it and select Share Locker, you can share cargo and equipment with your fellow porters. Deposit a ladder and a climbing anchor, and I'm sure someone will eventually come along who could use it. If you've got enough supplies, why not leave some behind? Be right by up. So, Gemeinschaftskasten. Sam, Ah, you can use share lockers to exchange cargo with other porters. okay. Eine Kletterverankerung und eine Leitergaskasten soll ich einlegen. Und bestätigen. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, der Großzügige. Ich muss aus dem Regen. Der Regen ist schon weit gekommen. Früher war nämlich da noch kein Regen. Boah, fast ausgerutscht. Ich finde das mega cool. Schön vorbeigehen einfach. Okay, da aber kletter ich jetzt, hä? Da ist irgendwas. Ah, verdammt. So viel ist da zu entdecken.
chips on the road. Be sure to submit them via the nearest terminal. There's no telling what kind of rare and valuable data they might contain. You're sure to make someone very, very happy with your contribution. Cargo verified. Thank you. Entspringen. So. Well, would you look at this? Thank you so much, Sam. Bitte gerne, mache ich doch immer wieder gern. Thank you for your contribution. Einen Like von Deadman erhalten. Yay. So, dann weiterziehen. Weapons restrictions lifted. Das ist immer ein komisches Geräusch, wenn man da ausgeht. Das wut. So, dann der Orbe. Sind Mul. Ich glaube halt, dass man die Mule nennt, aber das ist ja ein Feinde, glaube ich. So, dann geht's weiter. Ja, das sind Feinde, eindeutig. Genau zur falschen Zeit. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't Oh want to verdammt, jemand hat mich gesehen, jemand hat mich gesehen, jemand hat mich gesehen. Run, Sam, run. Okay, kämpfen kann ich. Ja, na. So, auf, wieder, auf, wieder. Ach so. Okay, das war so geplant. Das war also von denen so geplant. News gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. Zeitring verringert die Stoßfestigkeit von Frachtbehältern, wodurch das Risiko steigt, dass ihr Inhalt beschädigt wird. Deswegen gehe ich jetzt schnell da um und sammle alles auf, was ich habe. So, Terminal aktivieren. So, liefern. Also eine Fracht liefern. Bestätigen. Gut, so.
Perfekt. Fracht wurde anderem Spieler gegeben. Auf Deutsch, ich schieb die Verantwortung einfach ab. Weiter geht's. Uff, das ist ein bisschen zu schnell, was ihr da unterwegs seid. Boah, geil, das sind Autos. Dann verschnaufen wir mal eine Runde. Let's just sit here for a second. Hauptsache. Ein bisschen ausruhen, bis die wieder voll ist, die Ausdauerleiste. So. Er steht nach dem Server wieder auf, sollte die Ausdauerleiste bald voll sein. Ganz kurz noch ausruhen und dann geht's weiter. Ich weiß ganz genau, dass nachher vielleicht gleich mal etwas kommt. So, dann bewegen wir uns wieder. What you got? Let's do this. Ich hab's da hinten gesehen, das Zentrum. Also müssen wir auch dahin. Oh. Fast ausgerutscht. Ja, fast ist, ja. Fast ist relativ. Das sind Beweis. Muss ein bisschen schneller machen. Okay. Das sind definitiv Beweis. Ein oder zwei oder drei. Gut, dann gehen wir um sie herum. Okay, wir versuchen durch zu sneaken. Oh, der ist noch, der ist noch, der ist noch. Von mir. Neben mir. Da vorne ist es. Okay, jetzt ist noch nicht nötig zum Luft anhalten. Vorher sind wir gleich. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Vorwärts, vorwärts, vorwärts.
Wir haben kein Later mehr. Oh, verdammt, wir haben kein Later mehr. Something wrong, Sam? No, kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. Okay. Es ist Steve. Das ist auch nicht der, wo man jetzt aber auch wurscht. Nicht so. Schnell nur, schnell. Das Baby, dem geht's nicht gut. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the Ja, production kannst du of noch immer harmful nicht eins machen. compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Das haben wir eh gut hingekriegt. Wenigstens sind wir jetzt da. Warte mal, ich will was versuchen. Sam? Seems like that bike's auto-charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. Remain locked until departure. So. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Alles liefern in Ruhe. Nicht in Ruhe, aber alles liefern. Und fragen, ob die Behälter Schaden genommen haben. Wait station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome. When he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend. Ja, Entschuldigung, aber ich bin auch nur ein Mann. Legende würde ich jetzt nicht mit betiteln, aber ich bin auch nur ein Mann. Wie weit? Ja, zurück und dann wieder vor, gell? Es ist das Doppelte an Weg eigentlich. Uiuiui. Awesome. Voll geil. Frachthelfer. Okay. Geil. Das ist mega. Also jetzt ist wieder Verschiedenes aufgerüstet worden, ne? Okay, it's time. For You mind what? connecting us to the network? Achso. Ich kann's einfach.
Thanks for bringing more folks into the UCA. Dieser Bereich ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Deshalb kannst du die von anderen Spielern errichteten Konstruktionen sehen und benutzen. Geil. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Jetzt warte mal. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Okay, passt, ja. Good work. So. Das Bridge Baby hat da irgendwie seine eigene Agenda, gell? Es hört einfach auf mitten in einem BT-Sturm. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. Wow. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. Geil. Jedes Mal geil, wenn er verschwindet. Aber Alter, mir macht er ja die Prozentzahl auf der Seite ein bisschen an Sorgen. Oh, das ist so süß.
Was soll das? Warum kettet er sich an das Bett? Er will sich nicht wie ein Gefangener fühlen und kettet sich dann ans Bett. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Jetzt kommt sicher das Jumpscare. Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. Mhm. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east. Back home. Irgendwie vertraue ich ihr nicht. Ich weiß nicht warum. So ein Gefühl. Thank you. I mean that. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, wie die ganze Geschichte ausgeht. There are fewer and Aber ich fewer vertraue ihr einfach people in the nicht. cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Ich muss ganz kurz was nachschauen. So, Phobie. Vor Waiting for you. Berührungen. Come and find me. Aphephosmophobie. Das ist ein Zungenbrecher, gell? Aphephosmophobie. Alter. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. Der Hund hat Eier. Norman Reedus zwinkert zu. Alter Verwalter. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, and I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Nana. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Drilling. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Mit Ekel Who vermutlich. knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, oh, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? He's gone. Ich verstehe ihn, ehrlich gesagt. Sam,
Sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. Das wäre mal einer. Selbst er denkt sich, Alter, halt die Klappe. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge machen, gell? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und gute Nacht, gell? Gute Nacht, gell? Servus.